So let's start with our coach. Dylan, English or Deutsch? English? Okay, let's do it. Deutsch. Last words? The last words then. Frage in English. Frage in English. Okay, let's do this. You told the press in your wrap-up season interview that the season went almost as you expected. Can you tell us about that? Ja, okay, ich starte mit Deutsch. Ja, ich denke, wenn mit den Trainers und Management in der Sommer, wir haben nichts gut Plan, aber Plan, dass die ersten 3-4 Monate ist nicht so einfach mit so vielen neuen Spielern und diese Niveau-Level from Pre-Playoffs und der Klagenfurt Series letztes Jahr. Plan was, wir starten mit ein bisschen eine Hangover. Und haben so viele neue Spieler für Europa, some der Ausländer und so viele neue Spieler mit der Liga. Es ist nicht so einfach, die Eisliga ist sehr hoch. Und ja, so, wir haben diese Frage auf das letzte Spiel. Ich denke, die Saison was, ja, das was Plan, yet nichts bleibt auf 11, 10 oder 9 ist besser für 100%. But plan was the training staff bleibt mit unserem Taktikplan und kein Panik und kein Spiel mit 2 Reihen und 3 Verteidigers und nur eine Goalie in den ersten 3 Monaten. Wir haben eine Plan und bleibt mit diesem Plan und wenn ein bisschen Chaos in den ersten 15, 20 Spielen, dann ist nichts okay, aber wir machen kein Panik. Und Plan was bis 1. Dezember. Unsere Mannschaft was nicht so einfach zu haben ein Spiel mit. Und ja, wir ein bisschen spät für den Plan. Jetzt der letzte 2,5 Monate was super spielen. Und wir machen 5 beste Spiele in November oder Dezember, dann alles ist okay. Looking back at the season, a lot of close games, 1-goal games. What's the difference in those? Ja, das Stürmers was scheiße. Ja, ich denke, ein Punkt ist, wenn wir schauen die ersten 2-3 Monate für Asiago und Innsbruck und haben mehr gewinnen in den ersten 2-3 Monaten, diese Mannschaft konzentriert auf nur Spielen für Gewinnen. Und wir haben einen Plan für Taktik und kein Stress. Es ist nicht so einfach für die Spieler, wenn eine neue Mannschaft und wir haben so viele Taktik und einen langen Plan. Das ist nicht einfach, aber Plan was diese Spielplan und Taktik was besser für uns zusammen in den letzten 3 Monaten. Und wenn wir schauen die letzten 3 Monate für die Asiagos und die Innsbrucks, haben keinen super Spielplan und nur Individualspieler. Das war gut in den ersten 2 Monaten, aber nichts in den letzten 4. Und haben nichts machen andere. Ich denke, was ein guter Plan. Wenn Oliver Cooper machen 5 mehr Tore in den ersten 2 Monaten, dann ist es okay. Did he understand that? Okay. I have to ask this question. You heard it 100 times, 1,000 times. Special teams. The big problem this year? Ja, well, die Unterzahl-Trainer haben eine gute Saison. Steve mag in der Überzahl. Das ist mein Problem. Die Eisliga ist stark. Ein Problem war letztes Jahr, die Überzahl haben ein starkes Jahr. Und ich spreche mit 3-4 Trainers in der Sommer von der Eisliga.
und hat gesagt, wir machen einen besseren Plan gegen die Pioneers und mehr Video schauen und mehr Respekt für die Pioneers Überzahl. Und ja, wir schauen diese Jahr. Plan war nicht so einfach. Noch ein bisschen Problem ist, okay, wir haben 10 Spieler für die Überzahl, zwei Gruppen. Ich denke, 6, 7, 8 Spieler haben kein Spiel in Europa. So Taktik ist ein bisschen andere, Eis ist mehr große, nicht so viele. Die Unterzahl ist very different than North America, penalty killing. So this is ein bisschen ein Problem und ja, die andere was mein Plan. Was nicht so stark dieses Jahr, haben ein Problem mit der Chemistry und ja, ich hoffe, die Trainers next year haben einen besseren Plan. Can you explain that a little? How is the penalty killing different? Ja, in Amerika und Kanada, Unterzahl in der kleinen Eis, ist mehr Pressure, nicht so viel Zeit. Die Spieler in Europa haben mehr Zeit, jetzt diese große Eis und machen einen Schuss auf der Bande, das ist sehr einfach für die Goalies. Und auf die Außenseite auf der Bully Puck Linie, das ist ja nichts dangerous. Normal in North America ist ja, große Verteidiger bleibt auf der Tor, schnelle Stürmer machen Gas. Jetzt in Europa, ich denke, mehr Taktik. Und ja, der Überzahl müssen haben einen starken Plan. Danke fürs Erste, wir kommen gleich auf dich zurück. Danke, Dylan. Johannes, you are known for your highly analytical approach to hockey. Can you tell us a little bit about yourself and your coaching style? I'd say that overall we have a pretty good grasp kind of in our staff of what are the things that we need to be able to do well for us to make sure that we are scoring some goals here and there, but at the same time making sure that we are being able to defend. And I think that's one thing we probably got more clear with in the season, making sure that we are taking away the grade A scoring chances that the opposition had in the first maybe 2 months, and then of that we were able to just be a little bit more compact during the season. But I think that the analytical part of the hockey, it helps us, but it's not the end all. It's not the most important thing, but it sure helps us to be aware of what's the most important things for us to be able to win games. You're responsible for defense and penalty killing, as we heard. How does that job look? I'd say that the job in itself entails being able to work with some great defensemen overall. I think my job is a pretty easy one with the Pioneers. We had a really good D core this season that made my own job with the Ds relatively easy. Great just dudes in that D core who also all were great hockey players for us this season. And in that sense, it's easy to just set up a base plan for them and then kind of let them ride with that. Then when it comes to the PK or the penalty killing, that's where it maybe comes in a little bit more of what we need to do with regards to the opposition. That means then that we have a base structure of how we want to work, but then at the same time, if we go play Klagenfurt or Salzburg, then there are going to be top players that we need to be aware of. One easy one would be in Salzburg, Ryan Murphy. When he gets the puck, then we need to know what are the looks that he's going for, and we need to make sure that we have a pretty clear plan for those situations. So that's then kind of the PK part of it, making sure that we know what we're doing, but also what we're doing with respect to the opposition. The PK improved over the course of the season. Did you change the approach, or was it just the players who needed some time to adjust? I think it was probably a little bit of a mixture of both.
communication requires that you see some kind of action on the other end of it, and it was probably both me communicating more clearly what we want, and then also by that the players getting a little bit more tools to be able to be more precise and be more informative and clear in those situations, what we do see kind of within a season. And in the end, I feel like the challenge that the power play creates from game to game is also always different. And that's probably why it takes maybe 10 games this season for us to get into a groove. But once we did kind of get into that groove of having the confidence of knowing this is how we work from situation to situation, then again my job gets pretty easy. It's then again the players know already, like this is our base setup and this is how we work against that play. And I think a little bit like Stanley mentioned regarding 5 versus 5 is that we ask a lot of our players. We feel like we want to be the best possible in the tactics. That then means also that it might take a while for us to get everything to click, but when it does start clicking, that's when we hopefully then are better than the opposition. Thank you very much. Steve, first question. Are you back from under the bus? Dylan threw you just minutes ago. Yeah, I'm yeah, you're back. Okay, yeah, that's it's not good. the first time he's done it. Okay. But maybe the last time now, maybe. I doubt it. But you doubt. Okay. Steve, you took on new responsibilities, as an assistant coach. What was your role? Yeah, I think the last 2 years I had more of a role in the development of the younger guys on the team. These guys were responsible for the tactics and things like that. I retired pretty suddenly, so I joined the staff late that first year. I was lucky enough that I got to learn a lot. I had 2 really good guys to learn from. Last year I got to do a little bit more. I got to work with a lot of the younger guys and a little bit more with the pro guys too, and more one-on-one things, maybe things after practice, stuff like that, some video, things on the ice. But yeah, it was more of a learning process the last 2 years, kind of seeing how this would go. And yeah, I was lucky enough to learn from 2 guys that are pretty good at this. So, do you miss playing, and is it strange to coach players you played with? It definitely is, yes. But no, yeah, I miss playing. I think any player that plays and retires would say the same thing. So nothing that you do after playing will ever be as fun as playing hockey. But I've been very lucky that I was able to get a job here right away and stay involved, and especially with the team that I played for. So I've been here for a long time. I care about this club, and I hope I can stay here for a long time and help. Maybe in an extended role, even. You did a lot of one-on-one coaching. What did you do there? That all depends. It just depends on the player. I don't know. Off the top of my head, a guy that I worked with a lot towards the end was Oren. And he always likes to work after practice on shooting, scoring, different things like that. Coop wanted to work on things around the net. It's everybody. Everybody kind of has their thing that they want to get better at. And my job is to help them with that, so in any way that I can. Perfect. Thank you. Me. Ja, du bist auch dran, ja? Nicht, dass man da noch reinigst. Me, erzähl du mal ein bisschen rückblickend auf die Saison. Wie zufrieden bist du mit dem Verlauf insgesamt? Ganz zufrieden können wir sicher nicht sein. Wir haben unser Ziel, das Pre-Playoff, nicht erreicht. Trotzdem, glaube ich, können wir positiv mit der Saison lehrbar umgehen, weil wir neu gesagt haben, dass wir absolute Berechtigung haben in der Liga und auch gegen die besten Teams bestehen können, wenn viele Sachen bei uns passen. Aber es zeigt uns natürlich schon, wo wir noch unsere Hausaufgaben machen müssen und wo wir einfach noch besser werden müssen. Und wie gesagt, nur zum Sagen, wir haben so viele neue Spieler und darum quasi verlieren wir die ersten 20 Runden, ist zu wenig. Aber das wissen wir selber. Ich sehe es so nicht so. Ich denke, dass die Mannschaft, die am Anfang durchaus gute Spiele gehabt hat, leider dann ein Lehrgeld gezahlt hat, ein paar Spiele in den letzten 10 Minuten abgehört und das Ganze mit ein Selbstvertrauen Verlust nachher und auch Verletzungen. Aber die haben andere Mannschaften auch, das ist kein Grund, wie gesagt. Aber da müssen wir, glaube ich, unsere Hausaufgaben weiterhin gut machen und dann haben wir, wie gesagt, eine gute Möglichkeit, um unsere Ziele zu erreichen.
Sind das die Hauptlehren, die jetzt für die Off-Season gezogen werden und für die Zukunft? Ja, klar musst du nach der Saison einmal das alles anschauen und durchgehen, wo, was und wie. Und dann in deiner Möglichkeit da einfach wieder versuchen, das Beste daraus zu machen. Und wenn wir jetzt die ersten drei Jahre anschauen, dann war das erste Jahr ein reiner Überlebenskampf mit der später Nennung und die nächsten 2 Saisonen durchaus positiv. Und da möchte man anschließen, ja klar. Man hat nur einen Sieg nach regulärer Spielzeit weniger, wie der Tabellen-8. Laibach am Schluss eingefahren. Ist das auch etwas, was zuversichtlich macht für die Zukunft? Es ist mir eigentlich egal, ein Sieg oder wir haben es nicht geschafft. Das kommt am Ende. Es ist einfach schade, weil wir auch so viele enge Spiele haben und da vielleicht eben mal der Ausgleich oder der Punkt dort oder dort, aber das ist jetzt alles zu spät und vorbei. Aber nochmal, wir gehen positiv raus, wir haben viele positive Sachen mitnehmen können, viele Spieler, die sich sehr gut weiterentwickelt haben und als Mannschaft gewachsen sind und ich glaube, wir können da wirklich alle miteinander, auch wenn ich sehe, selbst in der Phase, wo wir wirklich viel verloren haben oder haben und teilweise auch nicht gut gespielt haben, wie die Fans immer noch hinter der Mannschaft gestanden sind, ist nicht selbstverständlich. Also ich denke, dass wir da als Verein auch gewachsen sind. Wir haben einige Highlights des Jahres oder dieser Saison erleben dürfen, tolle Auswärtssiege gegen die Top-Teams der Liga. Was kann man machen, dass das konstanter funktioniert in Zukunft? Ja, wie ich schon gesagt habe, wir müssen weiterhin unser Fundament weiter aufbauen. Wir wissen, dass wir einen breiteren Kader noch brauchen. Wir haben die Saison ein Spiel, also die ganze Saison ein Spiel mit voller Ausländeranzahl und vollem Kader gespielt. Verletzungen gehören dazu in dem Sport, in dem Niveau. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir da, denke ich, breiter aufgestellt sind, dass wir besser gewappnet sind gegen solche Sachen und weiterhin dranbleiben und wie man heute schon am Fan gesehen hat, nicht luckeln. Der Trainer kommt jetzt abhanden, dazu kommen wir gleich. Ich nehme an, stressige Zeit hat für die begonnen, schon jetzt, oder? Ja, das ist eigentlich das ganze Jahr dasselbe, aber das ist egal. Wichtig ist Dylan, aber das haben wir auch schon oft genug, glaube ich, gesagt. Wir wünschen ihm da alles Gute. Hat da, ich glaube, die letzten 11 Jahre jetzt da mit uns verbracht, vom Spieler bis Nachwuchstrainer, dann in der zweiten Liga schon eine Art Co-Trainer mitgenommen alles. Und jetzt kommt eine Riesenchance für ihn, schön für ihn. Sagt auch, dass der Verein aufs richtige Pferd gesetzt hat, das gut gemacht und wir wünschen ihm da wirklich von Herzen alles Gute. Und auf der anderen Seite sind die Pioneers, die müssen jetzt schauen, wie es weitergeht, aber wir waren immer offener, ehrlicher Verhältnis und da gibt es kein irgendwas. Und jetzt kommt das normale Business, dass man schauen muss, wie das neue Trainerteam ausschaut. Planungen laufen nicht mehr an, was Spielerverpflichtungen betrifft. Ja klar, die laufen Gott sei Dank schon ein bisschen länger und ist jetzt ein Prozess, wo sicher noch ein paar Wochen geht, aber wir sind da recht zuversichtlich. Wie wichtig war es, dass man schon ein paar Stützen bereits fix für nächstes Jahr wieder im Team hat? Ja, das ist immer wichtig, wenn du einen gewissen Grundkader mitnehmen kannst. Und wie gesagt, es spaltet sich ja. Manche haben noch einen Vertrag gehabt, manche haben frisch neu unterschrieben, manche sind jetzt noch in der Enddiskussion. Also, aber das gehört auch ganz normal dazu. Und klar, wenn du so ein Team wie mir, wo jetzt im hintersten Bereich vom Budget ist nicht immer ganz einfach, dass man frühzeitig planen kann und frühzeitig schauen. Aber es nützt nichts. Du musst das Beste daraus machen. Das versuchen wir, positiv bleiben und bin überzeugt, dass wir nächste Saison wieder eine gute Truppe beieinander haben. Perfekt. Können wir uns, glaube ich, darauf freuen. Johannes, one more thing, please. Do you have a post-game routine as a coach? Depends on the result. It does depend on the result. But either way, I'd say that after the game we start by making notes pretty quickly after the game to kind of jot down what we are kind of doing for the next game, what we're taking with us. Then the following morning, it's an early morning, getting to the rink at
couple of hours before the guys, so that we have time to get the video done for the guys when they get. Let's say they get to the rink at 9:45. Well, then the video needs to be done by that. So it usually starts with us getting prepared right after the game, and then following morning getting everything done for a kind of debrief for the guys of what was good or maybe what wasn't that good. Steve, season ended a little earlier than it was hoped, but that doesn't mean training has stopped, correct? Correct, yeah. How does that look? Until when do you guys still coach and train? The guys that are here, they're going to be until the end of March. And everything for the month is aimed at helping them. The season ends, a lot of guys are banged up, they're tired, but you can still get better and you can still be ready for the summer. So that's really what it's aimed at. Get your body ready to work out again in the summer. The things on the ice, I mean, you can always get better on the ice. So it doesn't matter if it's March or December. So it doesn't change much. It's maybe a little bit more one-on-one kind of stuff because there is only 7 guys on the ice some days, but that's good. It's fun, it's good for everybody, and it should help them for next year. And it should help them for the summer too. So no real off-season then? There's never an off-season. Perfect, thank you. Dylan, back to you. We all know by now you decided to leave Feldkirch after over a decade. When did you decide to take the next step? It's die Internationalpause mit February. Wir haben einen Treffpunkt mit Mickey und Christian. Und ja, diese Woche war nicht so einfach mit der Familie. Und wir mussten sprechen mit nichts mit den Kindern jetzt mit Maggie und ja, es was eine große Frage. Jetzt wir machen diese Chance was richtig und hoch für meine Trainerkarriere und für die Kinder. So ja, bis die Internationalpause. Can you tell us where are you going? Na, Entschuldigung. This is mehr from the neue Verein. Müssen warten, wenn Spielen ist fertig. So, das ist nichts. Ist egal für ich. Jetzt mit die anderen Verein müssen warten. How difficult will it be for you and your family to leave Feldkirch after this long time? Ja, ist nichts einfach. Haben 11 Jahre, bleibt in Vorarlberg. Die letzten 5 Jahre bleibt 12 Monate. Beide Kinder sind 6. Klasse und 4. Klasse. Und meine Tochter Ella was geboren in Vorarlberg. So ja, es ist Heim. Die letzte 11 Jahre, jetzt 100% Heim, die letzten 5 Jahre. So, ja, es ist nichts einfach für die Familie. Diese Info war nicht so, ja, es ist eine richtige Info für die Kinder und wir mussten sprechen. Jetzt, wenn ich starte mit der Profi-Trainer-Karriere, haben sprechen mit den Kindern alle Jahre, hey, wenn ein Trainer ist weg oder Neuverein, es ist nicht so einfach als eine Spieler. So für die Kinder, das war ja stark Info. Jetzt, wir haben gesagt, wenn Pioneers ist fertig mit ich oder ich ist fertig mit den Pioneers, wir müssen schauen eine neue Stadt. What will you miss the most? Ja, Vorarlberg ist schon. Jetzt, ich denke, es so viele Freunde und Familien und ja, in Profi-Eishockey ist es normal, wenn Wechselmannschafts, andere Trainers, andere Spieler, Sportmanagers, Managers, alles, es ist Profi. Spieler wechseln after 1 Jahr oder 10 Jahre, es ist normal, aber diese Relationships mit so vielen Junior-Kinder, Mamas und Papas und ja, das ist nichts normal in der Profi-Eishockey-Welt. Jetzt war es sehr schön, wenn die letzten
5, 6 Jahre was sehr cool. So, Plan mit der Familie ist bleibt hier für die nächsten 2-3 Monate und wenn haben Zeit, kommen zurück, 100%. So that would be my next question. You will come back at some point. Ja, 100% müssen kommen schauen, die Pioneers nächstes Jahr, wenn haben einen Freitag und für die Kinder müssen kommen zurück für die Freunde und alles. So, ich hoffe, nächstes Jahr kann schauen, ein Spiel in der Vorarlberg. On behalf of everybody in here, I think I can say thank you very much for 11 great years. Good luck to you and your family. Thank you, Dylan. Jetzt hätte aber wieder die Gelegenheit für euch, liebe Gäste, ein paar Fragen zu stellen. Wenn ihr möchten, bitte wieder mit Handzeichen Fragen, was die Zukunft betrifft. An Michi machen wir nach der 3. Talkrunde, das ist so vereinbart. Aber wenn noch was gibt für die... Ja, bitte, Dylan. Ja, ich habe eine Frage für Johannes. How many white coaching boards did you break this year? And I would just like to make sure that I don't get the bill. It's 1.5. I can get the half one. You'll get the full one. Christian? 1.5 Tafel. Are they expensive? No, so that's okay. Dann hätte ich sagen, entlassen wir die Herren. Vielen Dank. Thank you very much. All the best. Wir sind in 20 Minuten wieder da.